Spoke in English every day. Bosom. এর অর্থ হল বুক। এভাবেই সারা জীবন তোমাকে বুকে জড়িয়ে রাখব। This is how I'll hold you in my bosom forever. This is how I'll hold you in my bosom forever. Heart. এর অর্থ হল হৃদয়। ভালোবেসে তাকে হৃদয়ে জায়গা দিয়েছিলাম। I gave her my love and space in my heart. I gave her my love and space in my heart. Soak. এর অর্থ ভিজানো। এই জায়গাটি জলে ভিজিয়ে দাও। Soak this area with water. Soak this area with water. Squeeze. এর অর্থ নিংড়ানো। জামা কাপড়গুলো নিংড়ে রোদে দাও। Squeeze the clothes and put them in the sun. Squeeze the clothes and put them in the sun. Awkward. এর মানে হল বিচ্ছিরি। লোকটার চেহারা কি বিশ্রী। What an awkward look the guy has. What an awkward look the guy has. Accomplish. এর অর্থ পূরণ করা। ঈশ্বর আপনাকে আপনার উদ্দেশ্য পূরণ করতে সাহায্য করবেন। Lord will help you to accomplish your purpose. Lord will help you to accomplish your purpose. Pregnant. এর অর্থ হল গর্ভবতী। মেয়েটি বিয়ের আগেই গর্ভবতী হয়ে থাকতে পারে। The girl may have got pregnant before marriage. The girl may have got pregnant before marriage. Shut. এর অর্থ বন্ধ করা। মেয়েটি আমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। The girl took me into the room and shut the door. The girl took me into the room and shut the door. Drag. এর মানে হল টানা। সে মেয়েটিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। He dragged the girl away. He dragged the girl away. Mercy. এর অর্থ হল করুণা। তোমার কি একটু করুণা হয় না? Don't you have a little mercy? Don't you have a little mercy? Run away. এর অর্থ পালিয়ে যাওয়া। ওকে শক্ত করে ধরো যেন না পালাতে পারে। Hold him tight so he doesn't run away. Hold him tight so he doesn't run away. Inevitable. এর অর্থ হল অনিবার্য। সেখানে গেলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। If you go there, your death is inevitable. If you go there, your death is inevitable. Wretched. এর অর্থ হল জঘন্য। জঘন্য ব্যাপারটা টেনে আনছেন কেন? Why are you dragging the wretched matter? Why are you dragging the wretched matter? Impress. এর অর্থ পটানো। ওই মেয়েটিকে আমার পটাতেই হবে। I really need to impress that girl. I really need to impress that girl. Console. এর অর্থ সান্ত্বনা দেওয়া। তার পাশে থেকে তোমাকে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। You should console him by being with him. You should console him by being with him. Terrible. এর অর্থ হল ভয়ঙ্কর।
গতরাতে তোমাকে নিয়ে একটা ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখেছি। I had a terrible dream about you last night. I had a terrible dream about you last night. Thank you so much.